Daar's hy regstreeks hierso van die Absa klankbank af. Het ek vir Greg en Rita van JD Fasteners, ook een van ons platinum borge vir die volgende 2 dae hier van die skou. En ek gaan eer van my om nou met hulle ook 'n onderhoud te voer. Ek gaan vir Greg en Rita vra om hulle self so 'n bietjie aan ons bekend te stel. Hi everybody, my name is Greg Steinberg. We're from a company called J&D Fasteners. We've been running since 1984. We started off as a small family business and produced, and we come far today. And yeah, we started a new venture from doing bolts and nuts, from wholesaling, reselling and tools. We started to helping the farmers with potato belts and the spares for all the potato belts, and it's actually gone very well for us. So if anybody's interested, we do all of that. Yeah. Daar's hy, al die aardappelboere, hulle kan julle aardappelbande en verpakkingsmasjiene kom aanleg te kom diens en al die parte vir rondom dit te kry. So gaan maak gerus daar by JD Fasteners 'n draai met dit ook. Vertel ons bietjie meer van julle produkte en dienste wat julle lewer. Yeah. So, like I said, we specialize in fasteners, as bolts, nuts, fixings and everything. We do tools, all types of brands. Like I said before, we started with mats, potato mats, and for the farmers, and all the spares for the onions and the brushes and all of that. So, yeah, that's... Thanks, Greg. Wat kan besoekers te wag te wees by julle uitstalling in die volgende 2 dae hierso? Well, it's difficult to bring always everything. We've got a whole shop and we always want to show everything, but like you say, you can only choose a few items to bring. So we have brought a few things for everybody to see. We brought something of everything you think of, from power tools to your engineering equipment, to pressure washers, to generators, and obviously we bought some samples of our potato belts and the spares for that as well. Daar's hy, so daar het julle gehoor, hulle doen generators ook. So nou met die load shedding wat aan die gang is hierso, gaan maak so wat dadelik 'n draai daar by JD Fasteners, want hulle doen generators ook. So ek dink ons almal soek dit nou, maar dis ook maar 'n skaars ding op die huidige stadium. What makes your business unique than other people doing the same? Well, I think everybody's got the same idea when it comes to uniqueness. I just think it's the ambition you got for your business and the service you want to give to your clients. So if you're on the ball and you answer the phone the first time and jump when they call, you'll always do well, and that's what makes J&D so... Well, that's why I'm proud of J&D. Ja, en soos ons weet, boere wag tot die laaste nimmertjie en dan bel hulle en dan wil hulle dit nou hê, nê. So, dis wat JD Fasteners nou vir ons sê, Greg. Hy sê as jy bel, dan antwoord en hulle help dadelik. Dit is wat 'n boer wil hê, dis 'n boer se kos daai. How can people get in contact with JD Fasteners? Julle kan ons kontak op 015 291 1370 en dan ons e-mailadresse is sales@jdfasteners.co.za en ons website is www.jdfasteners.co.za. Ek herhaal net weer vir julle, ons kontakbesonderhede is 015 291 1370. Ons website of ons e-mailadres is admin of sales@jdfasteners.co.za en ons website is www.jdfasteners.co.za. Greg en Rita, dankie vir julle tyd, vir julle moeite en dat julle weg oop gesien het om vir die volgende 2 dae as platinum borg bekend te staan hierso by ons stal. Gaan maak gerus 'n draai daar by JD Fasteners, Greg, Rita en hulle span. Hulle staan reg daar om julle te help. Aardappelboere, dis nou aardappeltyd, daai parte en daai dienste wat julle nodig het. Want maak seker voor die tyd hy werk, moet hom nie start en dan werk hy nie. Ons ken dit so. So praat met Greg, hulle manne kom uit, hulle kom diens hy goed vir julle en as julle parte nodig het, kom praat met Greg en Rita. Hulle help julle graag. Dankie, geniet die volgende 2 dae saam met ons. Thank you.